Hi guys, it's me, Kyla. Join me on my journey as a DIY bride for 2026. So this time, naisipan kong bumili ng mini portable printer para sa aking mga souvenirs. So before I start printing, I double check if the paper inside is a transparent adhesive paper to be used for our stickers. Now as you can see, I'm gonna use Canva to create a design for my sticker. Pero may ginawa na ako, chares. So ida-download ko na lang ito para ma-save sa aking photo gallery. It will just take a few seconds or minute to download the photo. Now I'm gonna open the Fun Print app which I downloaded para makonect ang aking phone sa mini portable printer. And after connecting my device, I just have to use which paper. We have two, the normal paper and the sticker one. Once connected and after choosing the sticker paper, dito maghahanap na lang tayo ng template na gusto nating gamitin para sa ating sticker. So here makikita nyo madami silang template na pwede nyong gamitin para sa inyong sticker para hindi na kayo mahirapang gumawa pa. Once nakapili na ng template, i-edit na lang, tapos dinilit ko yung QR code and then pinalitan ko ng photo na gawa ko from Canva. So, ayan, nilakayan ko lang siya. Tapos a-adjust ko lang yan para magkasya dun sa sticker or sa frame na gusto ko. Tapos, pwede nating palitan yung mga text at nilagay ko dyan yung pangalan ng aming magiging ninang sa kasal. Ayan, so pwede din nating i-adjust yung size ng text sa gusto natin. At once satisfied, pwede na nating i-print. In printing naman, you can customize if you want dark, medium, or light yung density ng ating ink. So dito makikita nyo kung gaano siya kabilis mag-print once pinindot mo yung print button. So ayan. So dito makikita natin kung gaano kabilis mag-print ang ating mini portable printer. So after just a few clicks, you can now have your personalized stickers that you can use in anything, everything, and everywhere. So here I'm just cutting the paper and then just cut it to my desired length. Tapos konting trim sa mga sides para maganda naman yung resulta ng ating sticker paper. Once done cutting, I just grab my souvenir and then ready nang idikit ang ating sticker paper sa aking souvenir for the wedding. So ipipil lang natin yung papel sa likod ng sticker and then after that, ready na itong idikit sa any surface. As you can see in here, transparent ang ating stickers. Again, you can use this sticker to any surface. So, kahit anumang paglalagyan mo, pwede siya. Pwede siya sa household, sa ballpen, sa papel, anything that you can imagine. So, ito na yung mga nalagyan ko. Ang gagawin ko na lang, ibabalot sila for the final packaging of my souvenir. So, nabili ko lang tong paper bag at shredded paper sa Lazada for just less than 500 pesos. 10 pieces na. Yung 1 pack naman ng shredded paper ay sobra-sobra na for the 10 pieces na souvenir na aking gagawin. So, napili namin tong basket of different scrubs kasi yung fiancé ko sobrang mahilig sa scrub na hindi siya mabubuhay nang walang pang scrub sa katawan pag naliligo.
And to add more details to our souvenir, umorder din ako sa Shein ng personalized keychain para idagdag sa ating designs. So I chose this mini aircraft because I work in an aviation industry wherein I am a flight attendant or a cabin crew. So here I'm using a craft rope. Tapos, pinutasan ko lang yung plastic ng ating souvenir para dun ko ipapasok yung rope na may aircraft na keychain. And once again, papakita ko lang ulit kung paano ko ginawa ang final packaging ng aking souvenir. And tada! Here's the final look of our DIY wedding souvenirs. Thanks for watching! Thanks for watching!